busiru bwaffe oba obugayaavu bwaffe oba obunafu bwaffe omwana twandi muyambi buyambi nti gundi tukola kino kubanga alina abantu naye raba abantu bonna bamuvaako ate abaganda bennyini ti omwana yinza obwatayambika omwana ayambika omwana gwogamba kuba ekikalu nagamba ngenda tutwala esaati nyire esomero nga sikuye ekikalu oba omwagazaki oyitamu musomesa n'omuga nti omwana oyo bwatuuka eyo mukube embuuka okkubi mumbeera omusomesa yaluwa anti mu mbeera gye tulimu omusomesa aluwa wano omusomesa be baffe abali mu media aboogerera abantu fe balina okuswanyula fe tuswanyula. Kale nno gwe munnayuganda mpuliriza njatandika nga ngamba nti bagamba obukadde magezi era nga kituufu nnyo wadde ng'ensangi zino byakyukamu ko bagamba nti obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina abaana bagenda bakyusa engero naye njagala ndugere mu ngeri yalwo oba mu genesis yalwo nga bwe baluleeta nti obukadde magezi ekituufu kiri nti magezi era nga omukulu oyo gweninza okuyita Alex Mukulu wobeera omuwadde obudde ku buli kintu kyabeera ayogerako mu sekita yonna ninza okugamba nti ajjayo ekifaananyi ky'obukadde magezi. Kale no olinza okubeera nga weebuuza nti awo yabadde ayogerako ani yabadde ng'ayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yabadde ku BBS Telefina gye tulinza okugamba nti yemu ku TV oba ezigwa mu ebyo ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi era ebikulibwa gwe tulinza okuyita Katikkiro Charles Peter Mayiga zibagamba nti no tezikoze kimala kubeera nga zitumbula omwana wa Buganda gwe tulinza okuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mu bigambo bye yabannyonnyodde n'abeera nga bategeeza nti kale no n'abaganda bennyini bamuvuddeko fe abandi badde basinga okusoosowaza ekyaffe. Omukulu yamubuuziza nti omwana alinza okubeera nga tayambika ng'era narrative abangi gye bakuga okuli Mathias Mpuuga n'abalala ate munnange nga babyogera babaze bakunkumula mukono mu kibya. Kale no yabagambye muba mulina kuyita kale no musomesa omwana oyo n'abuulirwa oba ogamba nti nze Mathias Mpuuga nsamba wabula njagadde ogamba ku Bobi ebigambo bino nga tabiwulira. Kale no yetamu gwoyitamu yenna gwolinza ogamba nti asobola bimutuusaako n'atawulira bubi naye abimanye dani okubeera nga omugoba. Kale no byebigambo by'omukulu Alex Mukulu byabadde ayagala okubeera ng'ayisaawo era eno nga si ye main point oba main video gye tutandise naye njagadde mbeere nga njijawo akalowoozo ako naawe obeere ng'okateeka mutwe gwo. Kakati no nyinza okugamba nti nga weri enkola yaffe video esooka obeere ng'ogimpeera like nagamba video ogiwa like edduka misinde neetuukako egwandiyagadde ate munnange ebeere nga etuukako ate natwegattako mbadde nkusaba muwombeefu bwa kitalo munayibeera ng'osubscribinga today so that information ngendo sakola esingawo ate munnange ebeere kusanga iliyo comfort zone. Njagala tubeere nga tutambula speed ya kiringala nkugambye legendary politician avuddeyo n'abeera nga ategeeza nti wekatali jirya 2026 kyonna kijje Bobi Wine yagenda okubeera nga alayizibwa wali ekologa president w'eggwanga Uganda. Kakati no njagala tubeere nga tutandika bwe tutyo omukulu no mugirewo ddala ate tutandike agaleero mu butongole 2026 oba Museveni ayita obaagwa kyekijja okuditamininga legacy ye emyaka gyana 2026 wetujja okutegeera. Ojjukira nze nawandika omuzannyo 30 years of bananas ne baŋŋamba nti lwaki abafuzi abalimu bonna tebalina matu era Museveni najja n'alaba omuzannyo owulire yajja n'agulaba era ye yennyini n'agamba nkirina ku record nti ye tagenda butaba namatu n'omulundi no era taliyingira museum ya Alex Mukulu. Kati situmanyi naye nze kyendowooza ansanze gye naddamu lwaki abalala bonna tebalina matu lwakuba baali tebawuliriza ki bantu baabwe okitegedde. So kati 2026 egenda kusalawo senga italiteeka eno okugiyita tasobola kugiyita oba kugigwa kyotegeeza amanyi ebintu tobikweka nnyo sikwese otubuzaabuza tayinza kuyita 2026 ate tayinza kugwa 2026 sirwaki 2026 tayinza kugwa kubanga alina agenda alina agenda tayinza therefore kola ki kuyita tasobola kugwa so lwansonga kati alina agenda
tasobola kuyita 2026 retake. Yes, kubanga tasobola kuwangula kalulu kwana ka 2026. Yontwala wakambwemu. Kale nno nabanyonyodde ne mbategeeza nti omukulu oyo wabeera ayogera olina kubeera ng'ensonga ze oziwadde amakulu agamala oba attention emala okubeera ng'omutegeera ate nga si wa buli omu kyeninza okubeera nga nkutegeeza kubanga musajja ayogerera mu ngero kyeninza okuyita era obanga obadde olaba nnyo video z'omukulu bamuyita Aloysius Matovu Joy abakulu abo beewala nnyo okubeera nga bakontana obanga baleetawo ensasagge naye ate bakommunicatinga nga bakwese amakulu gaabwe. Kale nno nga wuulidde ku nkomerero wadde ng'ayogedde plain nabeera ng'ategeeza nti no General Museveni oba General Yoweri Kaguta Museveni president aliko w'eggwanga Uganda tasobola kubeera ng'awangula Kyagulanyi era wekiri era ng'agamba nti munnange tenure ye weesobola okubeera ng'ekoma ku olwo era bababa Kyagulanyi enjiri gy'atambula asaasaanya niyinza okugamba byetulabyeko mawanga amalala birinza otuuka wano wekatali jirya niyinza okubagamba nti tuweesabire bwesabizi era tubeere nga tusabira n'omukulembeze w'eggwanga ngamba General Yoweri Kaguta Museveni abeere ng'agamba bannaye kambawe peaceful transition of power kubanga ate munnange singa Kyagulanyi kyayita abantu okukola bakikola niyinza okugamba nti bannaalumanya ne bassaalumanya kale nno balinza obeera nga balugenderamu niyinza okugamba nti tuweesabire saagadde beera nga ngenda nnyo ate eyo kakati njagala mbeere nga nkuwa ku mukulu ono ayogedde Runyaanyimbe njagala mbeere nga nkuwa obubaka buno ayogedde Runyaanyimbe byenjagala osooka okubeera nga owulira ate kabidio kampi nnyo byenjagala okuwa eno maaso bye birinza osinga ku bino Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi. There is a huge conversation between political scientists and political philosophers that relate to the 2026 presidential elections, and I happen to be both. So listen to me attentively. The political scientists say if Bobi Wine can get votes in Buganda, parts of Busoga, and in all the urban centers of Uganda, he can win the presidential election because the greatest number of registered voters are in the central. Out of the 17 million voters, about 7 million voters reside in Buganda. So their prediction as political scientists is that Bobi Wine can win. Of course, not everyone in the central would vote for Bobi Wine. That is a huge debate in political science. But in political philosophy, the debate is, of all the countries in Africa, how many presidential elections have changed presidents? We've had in Zambia when Kenneth Kaunda was voted out. We've had recently in Botswana. We've had in Ghana, we've had in Senegal, we've had in Somaliland, and we've had in Mauritius. So only 6 elections out of over 1,200 elections in Africa since 1990 has changed presidential candidates. So the question is to us political philosophers, is Uganda, can the elections in Uganda change the presidency? When I was young, I used to think presidential elections could change the presidency. But now that I've grown a little older, I doubt whether presidential elections can change the presidency. I even doubt my earlier thoughts. In 2001, I voted, in 1996, I voted for Paul Kawanga Semogere. In 2001, I voted for Aggrey Awori. In 2006, I voted for Dr. Besigye. In 2011, I voted for Dr. Kizza Besigye. In 2016, I voted for Dr. Kizza Besigye. In 2021, I did not vote for any presidential candidate. So the trajectory, in my opinion, is that changing a presidential candidate from a political philosophy perspective in Uganda is possible, but very unlikely. So as an individual, I've decided to sit back and not support any presidential candidate and watch. Kaakano n'ebigambo by'omukulu oyo olinza okuba ng'obiwulidde bulungi. Legendary politician wano mu ggwanga Uganda era bangi abamu bamutegeerera wano ng'ayemedde ku balaalo be bayita abalaalo abaali beesibye mu northern Uganda. That's I think
ya Northern Uganda oyabeerayo n'abeera ng'agamba nti Yoweri Kaguta Museveni General President w'eggwanga Uganda bw'oba tokoze kimala olaba nga abasajja bano bafubutuka wadde akalulumye era munayinza okugamba agwa mu ba elites abo benkugamba nti badde despising Bobi Wine tebaagala beera nga bakkiriza mazima bagalaba era olidde ku nkomerera akkiriza nti omusajja alina amaanyi akkiriza nti asobola okubeera nga awangula the biggest electorates nga bwe nabagamba obanga wekibira mu ggwanga eri Amerika waliyo amasazi oba ziyite states nga zibeera tezinnasomwa bululu n'obeera owangudde states kale nno 30 nga ziri tezinnasalawo munaye tebasobola beera nga bakulangirira olw'ensonga ze zisingamu abantu kale no mu central wano niyinza okugamba nti wewabuli electorate enene mu byobufuzi by'eggwanga Uganda genda mu Basoga genda wano mu Baganda soko gendeko mu north kale no waliwo bininza okuyita ebitundu nga bimala okusalawo kale n'ebirala ne biba bikulonze unanimously nga tosekyowalinze bino muga Katonda tojja wangula ekyo Mukulu yakikakasa nti ne mu parliament eyo waliyo ba member of parliament naye nga district ye kale no teweza abantu 1500 era nga ye yalondebwa abantu nga balinga mu 1000 najja mu parliament naye ate nga zaake yalondebwa abantu 25,27 one district nga kitegeeza Nansana yokka webe ina abantu milioni 2 ate nga bagamba balonzi bali milioni 17 bwe baba nga balonzi bali 17 milioni ate nga tulaba abantu babeera mu balonzi milioni 9 abavuddeyo ne babeera nga balonda Munnango oli Wasekiwalinga Buganda Busoga Nasekiwalinga Liro Vankole Nasekiwalinga Nombale West Nile kale no biri ebirala byemugamba nti eno Bobi taliyo eno gundi taliyo abatabyetaaga ate nga asobola okuwangula with 80% majority vote olw'ensonga yalina majority urban centers and majority zeniza okuyita electorates enene sagadde beera nga njogera nnyo nenjagadde mbeere nga mbisaawo Omukulu oyo owulidde bulungi byayogedde nange saagala beera ate nga mbyongerako nnyo kakati njagala owulire ku bigambo bino okakase nti Bobi Wine buli omu kati linnya Bobi Wine lyerivuga 2026 ne Bobi Wine. Bobi Wine asobola owangula Museveni. Mukulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu omutonzi wa ffenna yamusitula. Omuntu wa trending bamuyita Bobi Wine ya trendinga oba omwagala oba tomwagala ya trendinga bwe bibeera musajja muno bwakusinga ekifuba kikkirize. Now, Bobi Wine had actual, even before all this politics and stuff, like he's the guy who said something in the ghetto and the whole of, you understand, like the whole of Central knew it in a day. If you said it at night, by morning, like everybody knows Bobi said this and they all follow. You understand? Bobi Wine is our brother. He's young, he's energetic, he's got vision for Uganda. Young people will be scared to commit mistakes when they are in power because they will know that those mistakes are going to follow them for a very long time. They are still young. Bobi Wine is not a person in this election. It is an idea. Bobi Wine, mukama yamuteekamu kibana ekyatateka mbalala. Njogera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze ngeraageranya Bobi Wine ku Kabaka Daudi. Mu bulamu bwe nga omuntu Bobi azza akola ebyenjawulo ebyewuunyisa. Wano waliwo politician akyasigadde mu ggwanga muno okujjako Bobi Wine teri kubanga Bobi Wine yabalema. Enjaga bweba bwoginywa n'ofuna amagezi nga ga Bobi Wine eno njaga nja kutandika njiteeke mu byendya. Nze ebintu Bobi Wine byakola kati bimbalako ekyewungu engene ngamba nabino cowboy kirina okuwaguza ebikyali. Omuntu yenna ayisa amaaso mu Honorable Kyagulanyi kyoyogerako oba tokimanyi. Omwami oyo ayina amaanyi. Ensi emwagala. Tulina okukikkiriza nti amasannyalaze mu kiseera kino oba oyagala oba toyagala galiwo Honorable Kyagulanyi. Abantu bali ne Bobi Wine ebiseera biri ne Bobi Wine naye n'ekisingira ddala obukulu ne Katonda gwatunuulidde amugamba mwana wange kyekiseera otuukirizeeyo bye nakutuuka. Bobi Wine oyo mulaba yajja abavubuka ku ludo n'abatwala ku ballot. Njagala twebaze
His Excellency President Kyagulanyi okubanga abaana akyabakutte. This is Bobi Wine, very down to earth, laid back, very pleasant. You can't believe the kind of that guy. He could very well be the future. Nkomekereza mbagamba nti bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutikinge n'abadde talonda genda kalo gijjeyo genda olaba omulwadde genda olabani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tikinga waneeno otambula ogende mu buliri bwe tunaalonda ekyo enkyukakyuka ijja kujja nga tetulwanye tebaba tutte mu nsiko tebaba tutte simanya kugenda kuyekera wabula nga muli wano mulooza akalulu akali fair and free Allah jakkatuwa oyo ye munene wama dhalika ala Allahi yasir maaso ga Allah teriyo kinene saba Allah wakitiibwa atuwe enkyukakyuka ennungi n'obumu wamu n'obukwata empola Allahumma amin. Kale nno niyinza okugamba nti oyo awagira Kyagulanyi alinza okuba amazeeko vidi eyo nga tayagala ekome nakoma naye ate ebyo si bigambo byange nkozeseza bigambo by'abantu balala nnyo naye olinza okubeera nga obiwulidde bulungi buli omu agamba Kyagulanyi ate nga niyinza okugamba nti omukulu ono yenjawulo gy'alina ku Dr. Akakasiza beesige credit yatuusa mu opposition y'eggwanga Uganda era n'abeera nga aggula abantu bangi amaaso unfortunately teyasobola beera nga alutuusa. Omukulu omu yagenda n'ayogera era ndowooza ngenda kootinga Kyagulanyi mu bigambo bye abalwali luyimba but I think alinza oba alina we yakijja naye ate nze nakijja ku ye yagamba nti munnange abantu tebali ready beera nga bawuliriza nti twakola nnyo nti oba we tried and we failed tebajja beera nga bali organizing that effort that you tried. If at all you didn't succeed then no one will ever appreciate that you did what was called or you did what was worth it okubeera nga succeedinga nga it means omuntu yenna olina okulwana nnyo bw'ogwa n'osituka olw'ensonga nti bw'obeera nga okoze okumala emyaka 10 naye nga tosucceeding ekyo kyoyagala munnange batono abajja oli organizinga that past 10 years ng'ogezaako baagala batuuse. Kale nno n'omukulu Dr. Akakasiza Besigye bwe mwogereddeko naye nze ngenda beera nga creditinga akaseera ke yamala mu opposition y'eggwanga Uganda nga yakulembera kubanga yagula abantu amaaso regardless ebyo byonna ebirinza okubeera nga bimwogerwako regardless ebyo byonna naye nga ye Kyagulanyi nizo okugamba wanjawulo muko ku bano bonna betuzze tufuna olw'ensonga alina influence ate nga alina almost the entire Uganda. Tulinza okugamba nti ku mulundi guli alinza okuba nga yakubako ebitundu ebinene naddala ebya urban ne batuuka ne bagamba nti oyo ali Kampala wokka aba ali wano naye yafuna obululu obusoba mu miliyoni 3 nga gwe bagamba akulembedde alina miliyoni 5. Obudde buno musobola obeera nga mwetegereza buli walaga nga bwe yali embalala juzi gye bazaala omukulembeze w'eggwanga aliko mwalaba abantu be yabeera nga akunganya. Tolinza okugamba obudde buno alina majority vote okusinziira ku kye tulaba ebitambula mu campaign. Kale no tulinza okugamba nti singa President Museveni agamba akawulu kano kagenda beera free and fair, please byabakama beera ng'olangirira oyo awangudde wembeera nze nangirira wembeera gundi mulangirire. Kale no Kyagulanyi we katali jirya erizaala essumba. I sign out.